Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baldurs 3. Wir haben in der letzten Folge den Gedanken in den Arsch getreten. Und eventuell bei den Zorn ihrer Göttin auf uns gezogen und den Traumbesucher verärgert, dem ich immer noch nicht vertraue. Und ein, naja, Fehler gemacht, um ein Relikt zu holen. Aber was soll's. Wir werden heute zu den Turm vom Mondaufgang gehen. Natürlich bloß so weit, wie wir sicher und ohne Kämpfe da hinkommen. Eventuell gehen wir auch da unten lang, dann müssen wir ein bisschen gucken. Das Plan ist es, im Mondaufgang nach Händlern zu suchen und ein bisschen schon mal auszukundschaften. Wo wir Stellung beziehen können, wo die Gegner ungefähr stehen, wo Mobgruppen sind, wo wir aufpassen sollten, solche Sachen. Wenn wir das getan haben, ja, treiben wir die Story voran. Und wir töten das Nachtlied. That's far enough. His thoughts invade your own, probing for purchase. Your parasite purrs in recognition. My apologies. Welcome back, true soul. What news? Wenig aus dem Feld und von drin. General Ketherick's advisor went off on a field trip. Zarell's in charge till he gets back. You'll find Zarell in the audience chamber, true soul. She'll be wanting to hear from you. That's what I call an invitation. Let's find Zarell and get this caravan moving. In ihren Namen. Praise the absolute. Auch Guido. I'll give it a shot. There can be no doubt. This is the place. This is... Hello, my dear. Another true soul. The disciple will want to see you through the main doors. Welcome, true soul. The disciple will have work for you, I expect. So much to be done. Well, Flo didn't tell a lie. She said you'd find me, and here you are. Karlach, isn't it? Now there's a name I'd hope never to hear again. What was Flo doing here? Didn't think to quiz her about her business. Karlach, wer ist Flo? Florenta the Garrotta. A Cambion I knew back in Avernus. She was the closest thing I had to a friend. That said, she would have choked the life out of me if I ever turned my back on her. The fact that she knows where I am, where I might be going, doesn't exactly delight me. Ist sie eine Bedrohung? Maybe. Probably. I don't know. She's a half-devil. Impossible to read. I wouldn't have given her the time of day, but even I needed a laugh once in a while. What can I say? The bitch had good jokes. Enough chatter. Your friend gave me 3 soul coins, said I could sell them if I wanted. But if I kept them for you, she'd consider it a favor owed. Soul coins, huh? This could come in handy. Dann mal her mit den Silbenmünzen. Sure. But she did have a condition. War klar. For every coin you take, you've got to hear the story of the soul trapped inside. There you have it. Flo came all this way just to try to make me feel like shit. Clever use of her time. Memorized a bunch of sad stories on her behalf, did you? Didn't need to. Your Flo did some devil woo-woo and stuck 'em in my head. Couldn't forget now if I wanted to. You want the coins or not? Nein, wir machen ihre Spielchen nicht mit. All right. Suit yourself. Have a trade or whatever. Then, let's get out of here. She said Karlach might say that.
And she said to let her have it her own way. You can take a look at the rest of my lot if you like. Got good weapons in search of a worthy wielder. Ich dachte, sie hat was gegen Dämonen und Co. Better hope you can have. If you have coin, then show it. So. Also manchmal verstehe ich es. Ich glaube, Laura macht manchmal gute Witze und all sowas, aber einem heißt, es will mit den Leuten von der Werte zu tun haben. Blau, Blau ist Freund, Feind, schwer einzuschätzen, aber trotzdem ein bisschen zwiespalten alles. Ich hole mal das Gold. Das braucht das ja noch ein bisschen Inventarmanagement. Die Bücher und Co. werden wieder zu schwer. Das ist die scheiß Reisetruhe hier. Warte mal, wir haben 2. What's in here? Das ist keine Hotkeys, da geht es von alle Bücher rein oder sowas in der Art. Oder einfach Doppelklick drauf, das wird sofort in das nächste offene Ding gezogen. Oder so eine Art Multi-Auswahl. Oh, das ist warum als werden die Gedanken schon nützlich sein. Soldier. Marching. Und wenn ich den Typen bloß das ganze Gold aus den Rippen ziehe. Just stand this close to me. Time for a natter. I wouldn't have if not for the lantern bearer.
If you have coin, then show it. Wisst ihr, was habe ich? Wahrnehmung. Und der 1D6 ist der Supersenior. Der hat ja definitiv 1D4. Das heißt, die Waffe ist im Endeffekt stärker. All right, what now? Immerhin konnte ich ein paar Sachen loswerden. Still alive, so that's progress. Denk mal, damals sind wir besser dran. At least things have stayed I never interesting. learned the words. Yes, you did. She gives them to Half-life you before me. formed. Can you hear? Of many hearts. Ah, a new face come to bask in the light of the Absolute. How can I be of service, true soul? Neues Gesicht. Wir sind uns bereits begegnet im Goblin-Lager. Of course. Just before some godless lunatic purged the place of every innocent soul. A pity neither of us saw what happened. Wir wollen keinen Streit mit den Anfang. Wir können den Dialog zu David ein bisschen weiter treiben, aber nehmen wir nicht. Drachenklinkleber. Gegner sind bei Rettungswürfen gegen deine Drachenblüte ohne Waffe im Nachteil. Nicht empfehlen. Fügt deine Rüstung aus dem kompletten Geschicklichkeitsmultiplikator hinzu. Kreaturen sind bereit gegen Angriffe und Zauber von dir, die festgesetzt wirken im Nachteil. Okay, brauche ich nicht wirklich. Das brauche ich aber auch nicht wirklich. Nope, nope. Nee. Ich brauche leider eine mittlere Rüstung für meinen Dingsbonus. Barbarenbonus. Sonst Waffen zaubertechnisch kann ich mir nichts Besseres anbieten. Mittlere Rüstung 14. Wäre eigentlich nicht schlecht für ihn. Aber da verliere ich meinen Bonus von Geschicklichkeit. Aber hätte mehr Rüstung. Deutlich mehr Rüstung. Das spricht ja nur für euch. Ich hatte eine sehr... Oh, was? Wirklich? Ich habe nichts gesehen. Nothing worth repeating. Corpses don't much go in for commerce. Here, though,
Look around. All manner of beasties united against the enemies of the Absolute. Quite a god to bring them all together, and quite a fool who draw their ire. Hmm? Ihr klingt ja fast besorgt um meine Sicherheit. More concerned that your business might be bad for my business. So don't go kicking the hive while there's still some honey to be had. Was, Darion? Da hat er eine deutlich bessere Rüstung jetzt. Eieiei, das wird knifflig hier drin. Anything of use? Seems like a good moment to talk. Don't mind Mig and her meat sounds. It's just her brain slopping around in her skull. Hush. Meat sounds above. Here. For a moment, you do hear it. Flesh sliding on stone, like a living being extending through the walls. Irgendwas in den Wänden. Was denn? Big. In walls above. Maybe. Whole tower. Loudest near kitchen. But Mig banned. Not allowed to pet nose. You find meat? You share. Lass mich raten, ich habe nichts, was Wuchtschaden hat, oder? Oder er muss halt schießen. Never wanted the easy path. Was hat mir das gebracht? I'm ready. Whatever it takes. I've got a long road ahead. Wow, wenn ich runterspringe, krieg ich Schaden. Wits and blades always sharp. No one stopped me yet. Oder auch nicht. Hä? These boots have seen everything. Hä? What am I to do? Never a dull moment. Should mind my step. Stahlklaue. Gedankenschnelllaufer. Tieren reden, Tiere reden. I need a quick word. Yours is a face I shred in my dreams. One who kicked the steel claw as if I was some stray. I am a champion hunter. When I lick my pelt, I taste blood. Fortunately for you, the slithering vermin I hunt has my attention. For now. Bitte was? Wollt mal dich zu erinnern versuchen, was vergessen wurde?
You excavate the empty caverns of your useless mind, shoveling, dozing, blasting through the smooth brain. How the kitty cat mewled when your boot stamped upon its tail. You are the black cat crossing the path of the living. Oh. The pleasure of the memory dribbles out of your leaking skull into the very air. Was zur Hölle? Ich habe gerade ernsthaft eine Katze getötet. Toll, so weit ist schon gekommen. Miau. One at the cost of a piece of your mind. You were in this tower before. That much is sure. Ich war schon mal hier? Le Karak ist berührt. Hauptsache das. Kann ich die wiederbeleben? War jetzt blöd die Fracht? Kannst du noch? I'm way too big. Good idea, I think. Wanna dance? Nicht? Trust no one. Aber hatte ich nicht irgendeinen mit dieser... Ah. Still breathing, despite everything. Have to keep going. War es schon mal hier? I'll take that. In meiner Vergangenheit, wo ich habe sie getreten und jetzt habe ich sie getötet. Timothy. I need to morph the... I should speak up. A moment, true soul. You use a spoon to stir the soup, Barnabas. Forget the axe, my darling. Now, how can I help you? Barnabas? Ich hätte doch nie einen zahmen Knoll gesehen. Soft and sweet as pudding, isn't he? He no longer remembers his life in the wild. That is the gift the Absolute gave me when I stood before her. To rewrite the lives of her faithful. Make them believe there's something better. Ich dachte, die Absolutes nehmen uns an, wie wir sind. She gathers many threads for her design, but it is still her design. And Barnabas has found his place in it. Observe. Barnabas, sweetie, come show what a good boy you are. What would you like him to do? Wie wär's mit einem Tanz? Oh, you'd like that, wouldn't you, Barnabas? You feel her will surge outwards and envelop the creature.
inexorable as the tide. No, Barnabas! We talked about this. Warte mal. Die aus dem Kopf schlagen, sie zu Hackfleisch zwar und ihre Hälfte die Kontrolle zurückzuerlangen. Ey, jetzt treiben sie natürlich dazu, ihre Gebieterin zu töten. Hallo? Das Spiel Marvel ist das nicht gut. Ich bin will es einfach. Na los? Like a rope drawn taut beneath the blade, the connection simply snaps. No? Barnabas? Darling? No! There's an illicit parasite in that corpse. All trace of restraint is gone. Barnabas has tasted blood, and wants more. To your surprise, instead of ravishing you, he grovels with a howl of pining awe. Lord! Ah! Many die. Wieder da? Kennen wir uns? Out of sight, out of mind. These boots have seen everything. Ich meine, ich finde das immer sehr interessant. Oh. Might be useful. Ja, lass ja erst so die scharfen Schweine was sowas mitnehmen. Da verrenne ich jetzt Baumwolle über die ganze Ecke hier. Schleim. Something slimy seems to be dripping from the rafters above. Something slimy seems to be dripping from the rafters above. Better not be cursed. Hallucinogenic. Wer bist denn du? Try Oblodra. Araj Oblodra. Araj Oblodra, Trader okay. in blood and the sanguineous arts. It is a pleasure to stand before a true soul and your pale companion. I'd like to offer my services, if you're willing. Ich bin ganz ohr. Put plainly, I'd like your blood. A vial of true soul's blood, specifically. With one drop, I can brew a rather potent potion for you. The rest, I keep for myself. Und was ist das genau für ein Trank? No idea, but it will be unique to you. Your blood essence and the Absolute's blessing intertwined. We can learn exactly what that means together, hmm? Klingt interessant. Warte mal, und was habt ihr genau davon? Und was genau habt ihr mit dem Blut vor, das ihr behaltet? Research, naturally. A little experimentation, perhaps. I have an innate curiosity for all things sanguine. Klingt interessant, dann mal los. Just a little prick and it's all over. Close your eyes. There we are. All of your very best traits in a bottle. Use it well. Danke. Although perhaps there's one more thing we could discuss. Your friend.
He's a vampire, no? Or one of their spawn, at least. Oh, don't worry. We're all friends under the absolute. I won't bite. Oh, I'd prefer if you did. I assume he belongs to you? Ja, nur mir. Well, I hope you don't mind sharing him for just a minute. Do you have a name, Spawn? Astarion, but hold on. Good. Now, Astarion. I've dreamt of being bitten by a vampire since I was a young girl. I'm sorry, you want to be bitten? To feel your life's blood slipping away. To dance on the edge between life and death. Yes, I want it. I'll even compensate you. A potion of legendary power that forever increases the strength of the one who consumes it. It's not for sale, but it's yours if you bite me. I will have to decline. Excuse me? This is a once-in-a-lifetime opportunity, and you're squandering it. I gave you my answer. Can't you talk some sense into your obstinate charge? Erstaunlich, Astarion. Ich dachte, ihr würdet so eine Gelegenheit beim Schopf packen. I'm sorry, but could you excuse us a moment? Are you actually asking me to do this? Trading me for some potion? Because there's something wrong with her blood. I can smell it from here. It's rank. Was meint ihr damit? Stimmt mit ihrem Blut nicht. So noch in so welcher Trank können unser Schicksal verändern. Noch ein schlechter Geschmack im Mund doch wert. Nein, was ist mit? Was ist damit? Was stimmt mit ihrem Blut nicht? I can't say. It just smells wrong. Unnatural. Drinking it wouldn't kill me, but it would not be pleasant. I don't have all day, true soul. Eure Entscheidung, aber wir könnten diesen Trank wirklich gebrauchen. Fine. I'll do it. Darling, I've had a sudden change of heart. After all, who could resist such a delectable neck? Hold very, very still. Incredible. Incredible. Oh, hells. Not to your taste. You're fetid, full of corruption. I feel exquisite, though. So here's my part of the bargain. I hope you find it as satisfying as I found this. It was everything I imagined, and then more. I'll be able to put this to good use. What? Elixier der Tieflingsbosheit. Careful, I might. What the fuck? Das ist... You haven't felt like prey in many moons, Verrat. Sie gefällt mir. Welcome back, true soul. Ich möchte mein Blut eintauschen. Oh? Well, I'm afraid I have quite enough for my purposes. From you, at least. If you know of any other true souls willing to aid my research, though, do send them my way. Man sieht deine Waffe aktiv mit Gift. Wenn du ein Gegner triffst, musst du einen... Oder er ist Blut vergiftet. Alter. Du hältst einen Bonus von 1d4 auf Angriffswürfe gegen Kreaturen, die mit Zeichen des Zielschaft vor Denken der Stadt markiert sind. Auch gut.
Schritte schärfer. Schwierige du kannst freigesetzt oder das Gesetz zu gelehnt werden. Das ist praktisch. Oh, den Ring nehme ich einmal. Ganz ehrlich, sie hat was. Sie hat diese kranke Art, die mir gefällt. Ich weiß auch nicht. Ich mag sie. Ich töte zum Schluss. So, das hier. Come back any. Rankt immer, wenn er Vitalität erhöht, steigt eine starke dauerhaft um 2. Damit hätte ich 21 Stärke. Dann kann ich mich auf meine Geschicklichkeit oder was anderes konzentrieren. Das ist aber gut. Du kannst auf diabolische Arkane Kunde zurückgreifen, um bis zur nächsten langen Rast jeweils einmal Dramaturgie, höllische Tade, brennende Hände und Flammenklinge zu wirken. Also kann ich damit meine Klassenfähigkeit öfters wirken. Can't afford to stay idle. Praktisch. Araj O'Blordra. Should you be interested, I have a particular... With one drop, I can brew a rather potent potion for you. The rest, I keep for myself. Ein zingianischer Blutmagierin, ungewöhnlich fern von Vasa. Goodness, no. Nothing so unsanitary. The Oblodras clan practice their own form of blood alchemy. You realize why the name rings familiar. House Oblodra was purged a century ago by an alliance of rival drow houses. Among the many crimes tallied against them, their reckless experimentation with illithid breeding stock. Na gut, dann mal los. Just a little prick and it's all... There we are. Don't touch me. Welcome back, true soul. With one drop, I can... Just... There we are. Damn, it's good to be alive. Should you be interested, with one drop, I can brew a rather potent... There we are. All's well that not as bad as it could have. Ich meine, wie schlimm kann das schon sein? Beim Konsum gewinnst du und der Verbündete... Okay, das ist gut. Jedes Elfenblut gewährt die Kreatur zu 10 Bewährungsrate zur bestimmten Gesicht und kann bis zur nächsten Rast nicht bezaubert werden. Aber Halbelfenblut, heilige Scheiße. Das hat was. At the ready. Okay, das Castrix Thorn. Da werde ich noch nicht reingehen. Das war Selbstmord. Ich kann erst etwas gegen ihn ausrichten, wenn ich da was zerstört habe. Ich komme so dorthin. Something over there. Through a narrow crack in the wall, you hear something shift against stone. The pulse of a crawling, living thing. Was ist das? You can't quite catch a glimpse, but you recognize this feeling. The same alien presence you felt on the Nautiloid. Greife mal hinein.
awareness unfolds, expanding through every wall in the tower, every mind. A vast living network extending down into the dark, where something wakes. What in the hell's... Oh no, not again. It's a trap! Tendrils snap like iron cords around your wrist. That presence in your mind looms large, closer now. Ja, und natürlich ein Stärkewurf. Wir reißen es einfach raus. With a soft sucking sound, your hand pulls free. The flesh within the wall retreats. Huh. Oh, thank goodness. I was worried I'd have to get involved. Now, let's keep our hands to ourselves, hmm? Interessant. Ich mach mal noch Quicksave. Ich musste einfach noch mal reinpassen. The tentacle pulses within the wall, waiting. Wieder hineingreifen. There is no hesitation this time. The tendrils lash out like a waiting predator. The tendrils tighten, and suddenly you are elsewhere. The presence is no longer approaching you, but encircling you, observing you. Eine kehrt zurück. Ihr verehrt mich? A pause, as if it struggles to compress its vast being down into terms you can understand. This is the voice they have given me. To better speak to your kind without breaking you. I was once a servant of the grand design. Now I'm a slave to theirs. But you were the jeweled hope for their design. But now, you are their flaw. Was meint ihr mit Makel? I am the chain they will use to bind this world. But I cannot bind you. You must come to me, so I can become myself again. A world away, the grip on you tightens. A desperate, drowning thing that pulls you down with it. Enough! Break off from that thing! Weiter Wut kanalisieren und ziehen. Critical!
The Absolute must be keen to meet us. Careful. It nearly had you. Das ist der Ursprung der Absoluten. Ich glaube, nochmal sollte ich meine Hand nicht da reinstecken. Ausgekugelte Schulter Zustand. Du bist. Weil die betroffene Kreatur ist im Angriffswurf ein Nachteil. Alter! Kann ich dann nochmal? The sound of flesh echoes from further away, retreated beyond your reach. Warte mal, also sind die. Es ist eine Alien-artige Sache. Da sind wir uns einig. Dementsprechend könnte man jetzt auch sagen, dass die Gedankenschinder die absolut als Teil ihrer Armee nehmen und kontrollieren. Das heißt, die Gedankenschinder bauen gerade ihre neue Armee auf. Würde ich jetzt zumindest so deuten. Let's see what this does. Es ist aber verdammt interessant, weil ich das anscheinend irgendwie erschaffen habe als dunkle Phalanx. Ich habe das Wesen gesehen, das in der Mauer lebt. Being, telling, tell me. Sind beides richtig. Einmal ist ein illizites Wesen, andererseits sind sie absolut. Kann es beides sein? Das ist die Absolut-Mick. Absolute is God meat? Mick join up for food. If God is made of meat, it all makes sense now. Praise Absolute. Well, hello. Have a lot on my mind. And, well... Ich den Effekt jetzt wieder weg. Und ein Genesungszauber? Nicht so richtig. Let's move. Dann würde ich sagen, machen wir eine lange Rast, aber ohne was zu essen. Private word would be nice. The way she leered at me. The blood merchant. I can't get it out of my head. I did what I always did. I let her use me. Why does it feel different to all the other times then? Stimmt etwas nicht? Yes. I think something is wrong. There's nothing more desirable in the world than a vampire, is there? Haven't you been through all I have? You damn well are going to fight with what few assets the gods give you. But a part of me feels sick when I think about getting on my back,
for breadcrumbs again. Es war dennoch eure Wahl. I forced myself to do it. I have bedded thousands of people. Half of them I barely remember. Most of them didn't even grant me temporary bliss. I thought it would be nothing at all to sell myself to that drow's fantasies. But the price was higher than I imagined. I don't want to do it again. Und ich werde es nicht von euch verlangen. It isn't worth the scars anymore. Tut mir leid. Moving ahead. Dog wags his tail, a small bag clenched, but he gives in and surrenders his find to you. Scratch his tongue, loll. Jetzt Sandalen? Gut, danke. Meine Stimmung ist immer noch gut zwischen ihnen und mir, aber... Never mind. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Ich bin mich schon ein bisschen mies deswegen. Die hat mir doch schon wieder zu gezwungen, das zu machen. Kann ich erst noch nicht weitermachen, solange Catherine Storm da ist. Dann wollen wir mal. Wollen wir das Elend voranbringen, was ich veranstaltet habe. Wollen wir es weiterbringen. Aber jetzt, wo man mal ein bisschen mehr die Absolutes kennengelernt hat, denke ich mir, er ist halt besser gewesen, wenn ich mich ihn angestoßen hätte. Aber ich werde meinen eigenen Weg erstmal gehen. Mal gucken. Ja. Your party is gathered. You are ready. Mal gucken, wo mich das alles hintreibt. Ob ich doch nicht absolut anschließe, ob ich doch irgendwie noch die Welt rette, ob ich diesen Wurm irgendwie aus mir rauskriege. Wir werden sehen. Aber jetzt töten wir erstmal das Nachtlied. Und Catherine Storm! Step into the silent water. A foreign dread travels through you. It curls its way up your leg, squeezing tight. Oh, fuck. Ich muss die Nachtlieder töten. Alles, was damit zu tun hat.
Lady Shah. I can feel her all around. This is her domain. This is the Shadowfell. Whatever it is, save it for now. Unburdened. As if the softest push Not could now, send me drifting Shadowfell. away. I'm not here for chit-chat. Swift as my feet can carry me. Ja, wo wir sind. Just a little bit further. See my actions, Lady Shah. Hear my words of faith. Blessed Night Singer, witness my adoration. Jetzt hin. Let's see. I have emptied my heart of falsehoods. I have vanquished your foes. Shadowheart. Wegbinden, bitte. Danke. Have to keep going. Lady Shah's will shall be done, as sure as night will fall. Schön, dass du immer weit weg bist, dass ich deine Dialoge nicht sehen kann. Lady Shah's will shall be done, as sure as night will fall. Nachtlied. Sie ist das Nachtlied. I have felt you coming. The first in a century. You, who have come to seek the praise of your wicked goddess. You, who have come to drive a dagger through my heart. Not a dagger, a spear. My Lady Shah's spear. Her fate is mine to seal. Let me handle this. The fate you seal is your own. To be a Dark Justiciar is to turn your heart from everything but loss. You will know no love, no joy, only servitude, until of course your mistress inevitably discards you. And there is much she does not tell you. A terrible blood price that may extend beyond my own death. You feel Shadowheart bristling. This is important to her. But your bond is strong. You may yet be able to sway her from the path of duty to the path of light. And Nightsong is not blind to your conflict. Behind that raging heart is the restless beat of one who knows too well that her fate hangs in the balance. Sie wollte von Anfang an Lady Shah dienen. Andererseits, wenn ich den Speer nehme, kann ich ihren Segen empfangen. Wir vertrauen Shadowheart und mischen sich ein. Lasst sich, sie soll ihren eigenen Weg finden. Wir werden damit leben. Wie sie auch mit meinen Entscheidungen lebt. Well, well, well. What's that I sense? A spear intended for my heart? Empowered by your goddess, I. Empowered to kill the child of a god.
Do you know what I am, little assassin? For I know you. A lost child, frightened by wolves in the dark. What did you say? Much has been promised to you, hasn't it? But what has been taken from you? What do you know of your own heart? Your own life? I sense more in you than you know. Whatever you think you know of me won't matter once I become who I'm meant to be. Wow. Ich dachte... I can't believe I just did that. Lady Shah will disown me. What will happen to me? Not what will happen. What will you do? Your past is not yet lost. Your future is not yet fixed. Lay a hand on me in friendship, not quite Sharon. And I will fight the battle that has been waiting for me this last century. Then, oh then, we will have much to discuss. Hear me, she who guides the Moon Maiden Seluna, mother of the so-called Night Song. The Night Song is no more! You have given me a great gift, little warrior. Don't you find it oh so curious that you would spurn your dark lady? Perhaps you feel a stirring of the truth already. But that will come later. There is a battle yet to be fought. You have done what we feared was impossible. You have released me from a century of sorrow. Your power is great. So too must be your weapon. You must choose what you will wield. And the Moon Maiden will provide. Thus I have said. Thus will it be so. Are you ready? Bereit wozu? To kill Ketheric Thorm. We need to leave. Lady Shah won't stand for us to be here, not after what we did. Wenn schaut so, behält sie das bemerkenswert gut für sich? That's what frightens me. She must be angry. Yet, I don't feel it. Or hear it. There's only silence. Let's get out of here, please. Whatever's coming, I don't want to be in the heart of the Shadowfell when it finds me. The Night Song will be headed for Moonrise Towers. We'd better get there and see what she's unleashed against Ketheric Thorm.
powerful ally. Well chosen, Shadowheart. Rotlichtkleber. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es keineswegs damit gerechnet, dass es so ausgeht. In her blood be anointed, dark Justicia. Ich dachte, Shadow wird sie töten. I defied Lady Shah. She won't stand for this. We can talk later. I need to get out of here first. Wir werden noch abhauen. Ich will nur noch schnell mich ein bisschen umsehen. Here's the moon. Ascend in her silver blood. Shadowheart, what happened? I hate seeing Shadowheart suffer like this. All for doing the right thing. It's up to us to look after her now. If she needs a rest, we carry her. If she needs a hand, she has ours. If she needs ears, we've got 4 between us. Whatever she needs. Schön gesagt, Karlak. Ihr hattet also eine Point of Awareness. Das habt ihr nie gesagt. You saw the extent of Flo's friendship. She'll lend you a hand, long as she can crush your spirit while she's at it. I knew never to let my guard down around her. She always made me laugh, even when I least wanted to. If she'd been completely different from who she was, we might have been real friends. Jetzt habt ihr echte Freunde. Mich zum Beispiel. Thank the gods. And I do, every day. I suppose it was only a matter of time until Shah took vengeance. For the Lady of Loss, she does not like losing. I thought I was done for. I thought perhaps I might have been dead. This is all like some sort of terrible dream. But it's real, isn't it? I stood before the night song. I heard Lady Shah's words. And I failed her. Worse than failed her, I defied her. Just because of what that Asimar said. I tried to leave, but Shah blocked me. Punished me for failing her. I thought I knew the limit of pain that the incurable wound could inflict, but I had no idea. It felt like I was suffering the agony of 1,000 people all at once. My blood was boiling, my hair was on fire. I thought I'd claw my own face off with the pain. But then she released me. Banished me, more like. She said I was an outcast. That all of her children would know me and revile me. Shadowheart looks distraught, abandoned by her goddess and all former allies. And as for her divine magic,
Admitting who empowers her now may break her spirit for good. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr euch Schar wirklich widersetzen würdet. Was ist euch durch den Kopf gegangen? When Nightsong mentioned wolves, I felt my heart freeze. She knows things about me. She has the answer. And I don't even know the question yet. I know. It doesn't make much sense, does it? A whole lifetime of faith, of service, all gone. Because of a few words from a stranger. Until I hear what Nightsong has to say for herself, I simply won't know if I've ruined everything for no reason. She took flight to hunt down Ketheric Thorm. All I can do is help hasten his demise, and hope that answers soon follow. Wie fühlt ihr euch? Do you really need to ask? I'm sorry. I have a lot on my mind. The shadow fell. Nightsong. I can think of little else. Macht mir Sorgen. Ihr seid nicht ihr selbst. That's more true than you may have intended. I'm not sure I'm the same person I was before. The Shadowheart I thought I was would never even dreamed of defying the Lady Shah. I'm a stranger to myself. The sooner I speak to Nightsong, the sooner I'll know what the future holds for me. Assuming I have a future at all. Ich wollte etwas mit euch besprechen. I'm sorry. It might be best kept until later. I'd be a poor counsel and worse company just now. Warum hat sie sich widersetzt? Ich meine, ich lasse meinen Begleitern gern die freie Hand. Ich will, dass sie sich in ordentliche Richtung trägt. So wie ich handle, so wie es sich dann fühlen, sollen sie sich entscheiden. Aber ob das Shadowheart sich Schar widersetzt hat. Ich bin echt gespannt auf die Antwort. Das heißt, wir müssen Ketheric Thorm töten und das herausfinden. There is work to do. Let's march. Keep a blade close. Intestines throb. Blood whispers. Gut. Heilige Scheiße. Light on my feet.
Another parasite. Collect it. It might be useful. Weil wir werden jetzt hier nicht weitergehen, denn egal was hier kommt. Egal was hier kommt. Es wird sehr spannend werden. Wir sind schon sehr gespannt auf die nächste Aufnahmesession von mir und wie es hier weitergeht. Und dann wird es wahrscheinlich zu Akt 3 gehen. Nach beides geht. Mit den Gefangenen, das hat sich ja leider erledigt. Es ist jetzt leider fehlgeschlagen, würde ich sagen. Aber meine Fresse. Das müssen wir erstmal verdauen. Mit Shadowheart. Das müssen wir erstmal übersetzen. Dann war es das auch für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr seid genauso schockiert wie ich über Shadowhearts Entscheidung. Und dann bis zum nächsten Mal zum Kampf gegen Catherick Thorn. Bye bye.